Buonasera ragazzi, ben arrivati su una nuova puntata del Calice Nero. Buonasera Mrs. Ari. Buonasera, ciao a tutti. Allora, Arianna, oggi abbiamo una band del 1986, gli Infernäl Mäjesty, from Canada. Quindi lascio appunto la presentazione dell'artista, del chiamarlo in diretta, e lascio partire a te con la prima domanda. Prego. Ce l'abbiamo l'artista? Yes, 1, 2, 3. Ah, eccolo qua. Hello, Chris. Hey, Hello. Greetings welcome. from Canada. Great to be here. Great to have you. Thank you. We're going to start with the questions right away. And Excellent. the first one is mine. I wanted to ask you, and then I'm going to translate for the Italian audience. Since the beginning of the group, of the band, what do you think has been your greatest change as an artist? Greatest change. Yeah. That's actually kind of a difficult question. The greatest change. Really not a lot when you think about it over the years. The same thing that drove us in the beginning drives us now. We just love the energy of this music. The only big change is just how many more people are into the music. That's the biggest change I've seen. Okay. Yeah. I always thought it would take over the world one day, and I think this is as close as we get. All right. I'm going to translate now. La domanda che gli ho fatto era dall'inizio della formazione della band di Infernäl Mäjesty, ovviamente, qual è stato il suo più grande cambiamento in quanto artista, e mi ha detto che in realtà non è cambiato molto attraverso gli anni, e le stesse cose che lo appassionavano all'epoca sono quelle che lo appassionano adesso, l'amore per l'energia di questo tipo di musica. Ha detto l'unica cosa che è cambiata effettivamente è quante persone adesso sono appassionate dello stesso tipo di musica, perché quello è il cambiamento più grande che abbia visto, e ha sempre voluto conquistare il mondo, e adesso dice ci siamo il più vicino che possiamo. Ricordiamo che oggi abbiamo Mr. Chris Bailey, cantante della 1986 di Infernäl Mäjesty. Salutiamo Steve Terror, che è l'altro musicista e chitarrista, sempre 1986. Allora, partiamo subito con la prima domanda, che è questa. Allora, partiamo nel riscoprire l'animo interno con delle sfumature sognanti, mite a degli incubi mortali, per descrivere il thrash metal che vai a creare te, Mr. Chris, con gli Infernäl Mäjesty. Did you get any of that? No. I understood you were trying to grasp something. Yeah. Okay, so this first question is a very light-hearted one. Tell us about your soul. How are your dreams? Wait. There is more. How are your dreams and nightmares channeled into the music of Infernäl Mäjesty? That's where some inspiration and song ideas come from, are from dreams. I enjoy nightmares. I will think dark thoughts as I'm passing off at night, so I have a nightmare. To me, it's being entertained while you're sleeping. If you enjoy horror movies or The Exorcist or anything like that, then it's a way to be entertained while you're sleeping. I don't know if dreams reflect anything on you as a person so much as are they just a conglomeration of what's gone on daily in your life, what's interested you, different things in a hodgepodge. However they come together, though, I look forward to them. And being someone who's just always loved the darker side of life, I guess, and growing up with parents who also enjoyed horror movies and things like that, I think that's, what becomes your soul. Okay,
Thank you very much. Allora, ha detto che molto spesso gli viene ispirazione per la sua musica da sogni e incubi. Dice che comunque ha sempre dei pensieri cupi quando si addormenta la sera, però lui lo vede come una specie di intrattenimento mentre sta dormendo, se ti piacciono le cose come i film horror o cose del genere. Ha detto che dall'altra parte invece i sogni non sono proprio un riflesso di te come persona, ma sono piuttosto un conglomerato di quello che ti succede durante il giorno, delle cose che ti interessano. Però si dice che lui comunque ha sempre amato il lato un po' più oscuro della vita e è cresciuto con genitori che anche loro apprezzano l'horror, il film horror, e secondo lui la sua anima ha preso forma anche da queste cose. Salutiamo Danilo Petrelli su Facebook, Stefano Cavanna e Tony Bevilacque su Instagram, Lord of Shadow, Mark Pro, Marco Vidal Malinverno e Nero Mumia. Prego, a te la prossima domanda. Okay, we were just saying hi to people who were connected and commenting. Awesome. Okay, so next question is for me. I was wondering what moment or accomplishment are you the most proud of, considering your whole career? Oh, well, actually, it would have to be our first album and our newest album, the one that came out, No God. Those would be, to me anyways, personally, our best accomplishments so far. No God, for example, was completely, we did it all ourselves. The music video, producing the album, recording the album. So it was a real band effort. And I think for each of us individually, to date, that would be our greatest accomplishment to date. And then previous to that would be None Shall Defy, I'd have to say. It would be what, sorry? None Shall Defy, our first album. Okay. All right. I'm going to translate. Allora, dice che per lui, parla a nome suo, però probabilmente anche a nome della band, il loro primo album e l'ultimo che hanno fatto uscire per lui sono i suoi più grandi successi dal punto di vista personale. Perché parla ovviamente del primo, hanno fatto tutto loro, è stato proprio uno sforzo collettivo, dalla produzione alla registrazione al video, quindi sì, per questo lo considera il loro più grande traguardo, forse più che successo è la parola giusta. Perfetto. Mr. Chris, come puoi estrapolare l'arte nascosta con le indicazioni delle tue corde vocali? Come riesci appunto a far sì che quest'arte venga diluita verso chi ascolta, anche verso un live Infernäl Mäjesty? Okay, so the question is, what's your way of digging deep and discovering new art through your vocal cords? I'm actually always experimenting with that. It comes from who you kind of, enjoy. I've always been a big fan of Slayer, of course. So that's been a big influence on my vocal style. But over the years, you pick up other artists from maybe other genres, and everything from like vocal phrasings, how you pronounce words, and even the vocal melodies you incorporate into songs. You're always looking for new ways to find that place in your songs. So being influenced by other artists is definitely something. I don't know if it's always something that you consciously think about, but it's how it works. And I think we'll continue to do that. So yeah, it is something that I'm always working on, and each song
doesn't mean necessarily you'll have the exact same vocal stylings. No God, for example, there's like 3 different vocal tones I use throughout the album. So, and I think that keeps the variety in the song. So I kind of change my vocals to suit the song, if you know what I mean. Mm-hmm. Of Yeah. course. So, or even like None Shall Defy, for example, there's like 3 different vocal stylings on that. The song None Shall Defy versus Night of the Living Dead versus Overlord are 3 different vocal stylings. You know, so All right. yeah. For me, anyways, I like a little bit of variety, and again, I go with the feeling of the song and the key of the song too, of course, to decide what kind of vocal throat I'm going to throw at it. Ok, very clear, thank you. Allora, dice che gli piace sempre sperimentare ed è una cosa che viene da chi ti piace come artista, nel senso che per esempio è stato sempre un grande fan degli Slayer, è stata una grande influenza sul suo stile vocale, ma comunque attraverso gli anni, magari trae ispirazione anche da altri artisti, da altri generi. Dice che per esempio il modo in cui pronunci le parole, le melodie vocali, i fraseggi, tutto quello che vai a incorporare nelle canzoni, lui cerca sempre di trovare quello spazio mentale giusto nelle sue canzoni. Non è che ci pensa in modo conscio alle influenze che può avere dall'uno o dall'altro artista, però è il modo in cui comunque funziona e comunque sta sempre lavorando sulle sue tecniche vocali. Dice che le canzoni non devono avere sempre la stessa tecnica, lo stesso stile. Per esempio nell'ultimo album ha usato 3 tonalità vocali per mantenere anche un po' di varietà, e anche perché la voce deve adattarsi alla canzone. Appunto a lui la varietà piace, gli piace anche sì, seguire un po' l'impulso del momento, però anche la chiave della canzone è importante per decidere che tipo di vocalità metterci dentro. Perfetto, salutiamo i nostri amici su Instagram, Necro Anticristo, Masm959 e Lucifero Fieri. Vediamo un attimo, c'è un commento da parte di Fabio che ci saluta, appunto, ciao Fabio, un abbraccio. Ciao. Fabio dice questo, lo puoi leggere per favore appunto a Mr. Chris? Yeah, I think he's reading it. Are you reading Fabio's comment? Yeah, I can see that. Very nice. Thank you, brother. Ti ringrazio, fratello. Non shall tons of chords. Defy, ok. Ok, Non Shall Defy got tons of cool riffs and vocals. Sì, ha molti riff carini e la voce anche. Perfetto, lascia a te la prossima domanda, Ari. Prego. Okay, next question is for me. Is there anything you have composed over the years that you wish you could have put into an album, or something you wish you could have composed and never did? And how would you do it today, the same thing? We're actually doing that right now. We're onto something. Yeah. Stuff or some songs that Steve and Kenny had, riffs they had put down, and they never saw the light of day. They sent them to me, and I've been listening to them and coming up with some ideas and thoughts and getting some lyrics to put towards them. So we've been doing that right now, and hopefully they're going to like it. We've also been doing a what I call a reimagined version of One Who Points to Death. That's the album that came out after Unholier. So we're going to have some songs that never saw the light of day coming out soon. And we're going to have a reworked version of One Who Points to Death coming out soon. So speak of the devil. Great minds think alike. And that's exactly what we're in the process of doing right now. All right. Thank you very much.
Allora, gli ho chiesto se c'è qualcosa che ha composto che non è mai riuscito a mettere in un album o se c'è qualcosa che avrebbe voluto comporre ma non ci si è mai messo. Quindi mi ha detto che effettivamente lo stanno facendo proprio adesso, perché alcune canzoni erano state scritte, più che altro composte, e non hanno mai visto il giorno. E in questo momento le stanno riascoltando, hanno nuove idee, non avevano mai fatto i lyrics, per esempio, li stanno facendo adesso, quindi spera che piaceranno al pubblico. E adesso stanno facendo una versione riimmaginata di uno dei loro album. Allora non sono riuscita a scrivermi il nome dell'album, forse tu Alan ti ricordi? Non sono riuscita a Di che scrivermi. anno? Di che anno? Perché non l'ho sentito neanche io. Almeno l'anno mi serve. Solamente quello. Dopo glielo richiedo. Ok. Comunque uno dei loro album passati e che Ok. verranno fuori presto. Quindi sì, Del abbiamo visto il 1980 suo. del 1987 può essere? Non mi ha detto l'anno. Non mi ha detto Glielo l'anno, puoi ma chiedere? sì. Glielo puoi chiedere? Excuse me, I didn't have the time to take the notes about the name of the album that you're going to reimagine. Could you Yeah. please repeat it for me? Yes. One who points to death. Oh, One Who Points to Ok, Death. Yes. Okay, Yes. thank you so trovato. much. Yeah. Ok, così. Lascio fare la prossima domanda anche a te, un'altra volta, Ari. Così Okay. cerco la faccio vedere in sovraimpressione. Prego. Okay, so he's going to show the album to everyone, and while he does that, I'm going to ask you another question. Sure. What do you think makes a good thrash metal record? It's got to have the energy of thrash. You know, we're all under the heavy metal umbrella. We have our genres, but it's got to have the energy of thrash. Thrash is a little bit more boom boom, you know, upbeat. I Love You, My Death, by Doom, but there is a unique subtlety between thrash and the other heavy metal genres, and you know it instantly when you hear it. But I think it's the energy, and for me, I like to consider Infernäl Mäjesty a satanic black and thrash metal band. And that's where we kind of lean on that side of the thrash metal spectrum. But I also think there's a little influence of black metal in there too and whatnot. So, but yeah, I think it's got to have the energy of thrash. Yeah, it really comes down to the energy. If I may, I think that what differentiates thrash from other genres, I feel like people have something to say, like but like more down to, because you know, like in extreme metal, it's very there's a lot of imagery, and it's also very dark, very gloomy, or maybe violent. But I've always felt like in thrash, it was more, I wouldn't say necessarily relatable because it depends, but you're talking to people and you sound like people, not like deities looking down on humanity, wreaking havoc. I don't know if that sounds right to you. Yeah, no, that's good. I agree 100% with that. As much as I love the idea of deities looking down upon us and casting lightning bolts, and Satan spreading his arms and wings, there is, you know, if you look at, you know, nuclear assault, there's even sometimes there is something to say politically, even sometimes. So yeah, I think that's a good observation in what some of thrash has offered over the years, more than just phantasmical, but sometimes making a political statement. I would have to say you're correct. Yes. Okay. And a reflection and observation of our times in society too, you know? Yeah. Yes, of course. Ok, thank you so much. Allora, la domanda che gli ho fatto io era cosa pensi che siano le caratteristiche di un buon album di thrash metal. Mi ha detto che deve esserci l'energia del thrash, siamo comunque nello spettro dell'heavy metal, e è qualcosa di un po' più, sì, energetico, insomma, non allegro necessariamente, però comunque qualcosa di diverso, ci sono delle sottilità rispetto a dei generi più estremi, anche se a lui piace considerare Infernäl Mäjesty come
una band che è sì thrash, ma con influenze un po' più black e sataniche. Quindi c'è un po' di tutte e due. Dopodiché gli ho fatto un'osservazione, gli ho detto che mi sembra che il thrash, diversamente dal metal più estremo, che è molto immaginifico e ha queste atmosfere, questi lyrics molto cupi, a volte violenti, mi sembra che invece il thrash abbia qualcosa da dire anche al comune dei mortali. Mi ha detto sì, effettivamente d'accordo, anche se mi piace l'idea delle divinità che ci guardano dall'alto e ci buttano una palla di fulmini, e Satana che apre le ali e prende il volo. Per lui anche la parte un po' più politica dei suoi messaggi fa parte comunque del suo concept. Ha detto che il thrash generalmente offre un po' di più di quel che è l'immaginifico, ed è anche una riflessione e delle osservazioni sui nostri tempi e sulla nostra società. Ok, salutiamo Arrogat, Stefania e Dario. Allora, partiamo con le domande psicopatiche. Allora, ora la band deve eseguire un live molto estremo e decisamente poco praticabile verso un pianeta chiamato Marte. E qua deve partire la band e la mente dello stesso Chris nel descrivere come potrebbe avvenire questo viaggio assai folle. Okay. So now you have to imagine Infernäl Mäjesty is having a concert on Mars. Yes, the planet. How would that look like? Ooh, I think we would be standing on the caldera, or we would be playing rather on the caldera of Olympus Mons, the largest volcano in the solar system. And I think that would be absolutely epic. I'm sure the day will come when there will be a band, not necessarily Infernäl Mäjesty, but when there will be a band, the day will come, I'm sure, maybe 100, 200, 400 years from now, 1,000. And they will be playing on, maybe not on the caldera, that might be a little dangerous, but somewhere on the volcano Olympus Mons on Mars. To me, that would be epic. You know, being fascinated with astronomy and the solar system, I only wish that we could live long enough to see that day when it does come. Yeah, so that's where it would be, on the volcano of Mars. Okay. Thank you, really nice answer. Allora, dice che sicuramente sarebbero su una catena montuosa che, se ho capito bene, si chiama Olympus, che dovrebbe essere il più grande vulcano del sistema solare. Ha detto che sarebbe assolutamente epico e sicuramente verrà il giorno in cui una band, non necessariamente loro, lo farà, magari tra centinaia di anni o migliaia anche, ma succederà. E gli piace immaginare che appunto suonerebbero su un vulcano su Marte. Ha detto che lui tra l'altro è molto affascinato dall'astronomia e dal sistema solare, quindi può solo sperare che un giorno avremo la fortuna di vivere abbastanza a lungo da vedere questa scena. Allora, Ari, non prendere appuntamenti il giorno perché andiamo a vedere questa Apocalisse. Prego, a te la prossima domanda. Okay, so he said save the day because we're seeing this apocalypse together. Beauty. Really, you. Okay, so next question for me. What are fans to expect from you guys in the near future? Releasing our reworked version of One Who Points to Death, reimagined. Our big hope, though, and we're kind of just waiting for the right time. If we hadn't have experienced the pandemic, things may have already happened. It may already be released for all we know. But we have our next full-length album written. We've had it written for a long time now. Okay. So sooner or later, we'll be recording it. It's called Secrets. We did once release the artwork for the cover from Safra Refas out of Romania. They painted the artwork, and they also painted Safra Refas, and I really hope I'm pronouncing that correctly.
for the No God cover as well. They're just brilliant artists out of Romania. That's really what it is we're just looking forward to releasing Secrets. I think Secrets will be some of our best works to date. I get goosebumps when I think about it. I love the song so much. So we're really, really looking forward to the day when we can actually start recording Secrets. Okay, so I have to tell you something. When you started answering to me, there was a moment of bug, so I didn't hear the beginning. So I heard that you're releasing a reworked version of the album you mentioned earlier, I think. Yeah. And then you were saying that you were waiting for the right time if it wasn't for the pandemic. So I have a gap in between. Yeah. Basically, it may have already been released by now. The pandemic, unfortunately, was a real setback for us. We had stuff lined up and whatnot. And then, unfortunately, we had we lost some family members, and that was, a delay in our progress of writing the Secrets album. But that's the one that we're really looking forward to now. It's written, and we only have to record it. So once we get it recorded, it's, I like I said, I get goosebumps from it. I just love the songs on it so much. So we don't have a clue yet when we're going to be starting that. I'm thinking, where are we now? 2024. We're going to release 1 Points first. So probably in 2025, we'll be releasing our next full-length album called Secrets. Secrets. Yeah. May I ask why Secrets? How it worked was when we got the artwork, and it just hit us. It was Kenny's idea, and we just went, yes, that is just perfect. It really came down to the artwork, and when we thought of the artwork and the titles of the songs, it just made sense. This is a very dark album, and the cover alone just draws you in. So again, I don't know if it was cut out before, but I was mentioning the artwork artists, Safar and Refas. Safar Refas from Romania, and I hope I'm pronouncing that correctly. They painted the artwork for the Secrets album, and I think hopefully 2025. And they also did the artwork for No God. Just amazing artists out of Romania. So I just wanted to make sure that that was put out there. But yeah, Secrets is what we're really looking forward to, and it'll probably be in 2025. And it was the artwork that led us to that title, to be honest. Yeah. Ok, thank you. Allora, gli ho chiesto cosa possono aspettarsi i fan del gruppo nel futuro prossimo. E mi ha detto che appunto vogliono rilasciare la loro versione riarrangiata di One Who Points to Death, e che stanno aspettando il momento giusto. In teoria dovevano rilasciarlo molto prima, però a causa della pandemia e del fatto che hanno purtroppo perso membri della famiglia è stato un po' ritardato, però hanno già pronto il prossimo album, esatto, che verrà fuori, ha detto, probabilmente nel 2025. Si chiama Secrets e cominceranno a registrarlo presto. Hanno già la cover, che è di un artista rumeno, ha detto che è bravissimo. Allora, ha detto che non sa lui pronunciare il nome, quindi non contate su di me per pronunciarlo, però magari se riesco a trovarlo finché facciamo l'intervista magari lo scrivo. E che appunto non vedono l'ora di far uscire quest'album. Ha detto che per lui è il loro migliore lavoro fino ad oggi, e ha detto che quando pensa a quest'album gli vengono i brividi perché gli piacciono tantissimo le canzoni che hanno scritto. Non sanno quando lo registreranno, però probabilmente sarà nel 2025 che vedrà la luce. Gli ho chiesto come mai il titolo e mi ha detto che li ha proprio fulminati quando hanno visto l'artwork, il design per la cover, che è sempre di questo artista rumeno, e hanno pensato che fosse un'idea perfetta. Tutto quanto insieme, le canzoni, l'atmosfera un po' cupa dell'album, appunto questa cover, tutto insieme aveva un senso e praticamente era un cerchio che si chiudeva, ecco.
Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati sulle pagine della band che trovate in descrizione appunto dell'intervista, quindi perché il 2025 arriva il nuovo disco, se tutto va bene. Allora, il vento e il ghiaccio con la mente si può ricondurre al freddo e quindi delle temperature diventano assai rigide, estreme per il corpo umano e poco sostenibili allo stesso tempo. E qua devi far entrare la creatura Infernäl Mäjesty per descrivere la parte più glaciale della tua band, Chris. Come potresti riuscire? Okay, so picture an icy, freezing landscape. Is there any side of Infernal Majesty that relates to this cold and isolated environment? Yeah, I think a lot. Coming from Canada, we're quite accustomed to icy, desolate landscapes. The whole theme of Infernal Majesty is the forces of nature, whether it be icy, desolate Arctic landscapes or the fiery infernos of volcanoes. We love the earth sciences, so to speak. And I think being Canadian puts us in a very special position for just that theme. I don't know if that is subconsciously always in the back of our minds or not, just by virtue of being born in Canada or not. Just the same as anybody else living in countries where there's mountains and snow and ice for a large percentage of the year. Infernal Majesty is we love the power of Satan and the energy of Satan and his evil doings. But I think there's also a place for the cold, the ice, the barrenness, and the phantasmal reality that we all like to imagine ourselves living in sometimes when we escape into fantasy land on occasion. Mm-hmm. Okay. So, just being curious. What's it like, the place you live in now? Oh, I'm sorry, I didn't quite catch that. Yeah, the place you live in now. What's the landscape when you look out of the window? When I look out now, I see the leafless trees, and the dark clouds of rain now. It was snow yesterday. Today we've got dark clouds of rain, isolated showers, as they say. And a flock of about 7 geese are flying over it right now. But yeah, it's just the leafless maple trees, and they're basically contrasted against the darker, isolated rain clouds that are slowly moving our way to sprinkle us again. Last night we had an opossum show up in our backyard. It's so mild here right now, and that was a unique little arrival to our back door last night. So he got some peanuts. But right now, it's just we're in that transition time of year. We're slowly making our way out of winter. And I rather like it. I like to do a bit of photography. And when the leaves are off the trees are my favorite time to take the pictures of the trees. When they're all covered in leaves and green, that can be nice too. But I prefer the darker, rougher images of what I'm seeing right now, which is the leafless trees of winter. Okay. Yeah. Do you have a photography account? Yeah, actually, I'm on oh God, what the hell is it called? Just brain fart right there. 100 pixel, 500 pixel, 500 pix. What the hell is it called? And my Chris Bailey Instagram. All my photos are up on my Chris Bailey Instagram account there. Or some of the good ones anyways. Also on my Facebook page. I post them to my Facebook page too. Edge of Tranquility
on Twitter, formerly known as Twitter, on X. So that's Edge of Tranquility. If you can catch that, my pronunciation, okay? Edge of Tranquility. Edge, as in razor edge. Edge of Tranquility. Okay. Would be it. That would be it. So those are some of my photos there. It's been a while since I posted anything recent on Twitter, but yeah, that's usually where I post some of my. I'm an amateur photographer at heart. What got me into it was when we started doing work on the No God album. We decided to be completely independent, like I was saying before, produce it ourselves and blah, 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 record it ourselves, put our little recording studio together out there in Vancouver. And we decided, well, let's do our own videos ourselves too. So I volunteered. And so we got the family involved, got the parents involved and whatnot, and friends. And we decided to record a couple of music videos for the No God album, House of War, and the No God title track. It was through that got me into photography. And I've kind of gotten the photo bug now. So like I say, I'm an amateur photographer. It's been going on for about 5-6 years now, and lots still to learn. And it's just one of those things that once you get bit by the bug, you kind of never leave the house without your camera anymore. And that's where I'm at now. So I'm still learning lots, and it's something I plan to do for the rest of my life and just keep getting better at. And I've been able to kind of use that for incorporating into the band with some of our band photos and stuff like that, and the imagery we like to put out associated with our music. Ok, thank you very much. Allora, torno sulle note perché è stata un po' più lunga di quello che pensavo. Allora, torniamo al nostro paesaggio innevato, ghiacciato, desolato. Ha detto che effettivamente è una cosa che gli parla molto, perché essendo canadese è abituato a vedere dei paesaggi ghiacciati e desolati. Ha detto che in ogni caso la tematica principale di Infernäl Mäjesty sono le forze della natura, che siano appunto paesaggi ghiacciati e desolati o inferni pieni di fuoco, vulcani. Si interessano anche alle scienze della terra. Ha detto che per quelle tematiche essere canadesi li mette in una posizione particolare. Non sa se è qualcosa che comunque hanno sempre in background nella testa per il fatto di vivere in Canada, come tutte le persone che vivono in paesaggi come quelli. Comunque sì, Infernäl Mäjesty parla del potere e la magia di Satana e del male, però c'è anche questo lato appunto freddo, ghiacciato, nudo e fantasmagorico, che sono le realtà in cui forse immaginano di scappare se hanno dei momenti in cui hanno bisogno di fuggire dalla realtà. Quindi gli ho chiesto cosa vede quando guarda fuori dalla finestra. Ha detto che vede degli alberi senza foglie e vede delle nuvole scure, probabilmente di pioggia. Ha detto che ieri ha nevicato, che ci sono stati dei rovesci. Ha detto che ha quest'albero di acero senza foglie e che fa un contrasto contro appunto queste nuvole scure di pioggia che stanno lentamente muovendosi verso di lui. Tra l'altro ci ha raccontato anche che ha avuto un opossum che gli ha bussato alla porta di casa dal giardino sul retro e ieri gli hanno dato delle noccioline. Bene, E ha detto che questo appunto è un momento di transizione e che a lui piacciono proprio questi momenti. Lui ha detto che è un fotografo, gli piace fare fotografie e che sono i momenti in cui gli piace appunto fotografare gli alberi. Sono carini quando sono verdi e in fiore, però a lui piacciono queste immagini un po' più ruvide forse, che sta vedendo appunto adesso fuori dalla finestra. Io gli ho chiesto se ha un account per le fotografie, mi ha detto che non si ricorda come si chiama, forse 500 pixel, però non vi garantisco niente. Ha detto che posta foto anche su Facebook, l'account si chiama Edge of Tranquility, e che non ci posta da un po'. Comunque lui è da 5-6 anni che fa fotografia, si sente un fotografo proprio nel cuore. Ha detto che quando hanno cominciato a lavorare su No God hanno deciso di essere indipendenti, quindi hanno fatto la loro registrazione a Vancouver, si sono prodotti da soli e poi hanno appunto deciso di fare un paio di video loro. Quindi lui
ha coinvolto amici, famiglia per la registrazione, e appunto ha cominciato a fare della fotografia, e adesso appunto ha un blog di fotografia. Dice che ha ancora molto da imparare, però è di quelle cose che quando cominci a farle poi non vai più fuori di casa senza la fotocamera, e vuole fare per il resto della sua vita e migliorare. E ha detto che è riuscito anche a usare questo talento nella band con alcune delle foto che hanno fatto, perché è riuscito a trasmettere il loro immaginario nel loro concept. La bellissima Canada, la bellissima Canada, Beautiful Canada. bellissime, sì, con le città bellissime, Ontario, Vancouver, veramente figata. Salutiamo Cuneium. Allora, la domanda è questa. Adesso, Mr. Chris, Scusa, posso riallacciarmi un attimo ma alla ci domanda di mancherebbe quello che hai altro. appena detto, perché la mia domanda era Vai, proprio collegata a questa cosa. So, vai, vai. that's funny that you told me about your photography, because my next question was about other art forms that you take an interest in besides music. So it's clearly photography, right? Oh yeah, yeah. I used to really love drawing too, but I've kind of just let that kind of slide over the years. But yeah, right now, besides music, my other passion right now would be photography. And I really enjoy doing video too, video work. We had just such an awesome time making the videos. Like like I said, being able to bring family in and friends and out there, finding new locations to do the scenes, and a little bit of wardrobe and a little makeup and whatnot. We just had such a blast. So video too. I'm really looking forward to the next video. We've already got some of the footage filmed for the next video. It's going to be for one of the Pestilential Eternity, which is one of these reimagined songs off of Wonu Points. So we've got some songs or some segments already filmed for that particular video. So yeah, aside from photography, I'd say also video. I love, like I say, I used to really enjoy drawing. I haven't done so much of that lately. But ultimately, though, nothing gets me like that adrenaline rush than metal. So my ultimate passion is music, and then others would kind of just slowly fall into place below that category. And what else? I do enjoy, it's not so much artistic or anything like that, but another one of my just passions or hobby wise would be bird watching. I love bird watching. I've been a bird watcher since I was a young kid, and my school teachers and whatnot, for some reason, my school teachers have on occasion been bird watchers as well. So that kind of a thing. So yeah, bird watching and soccer. Soccer was another one of my passions growing up. I was a soccer goalie for about 15 years growing up. Oh. So soccer was always a big passion, and bicycle motocross, BMX racing. That was another one of my passions in life growing up. But on the artistic side of things right now, it's music and photography. And I'll be out with my camera again as later on this afternoon and this evening. I especially like the low light and nighttime photography and long exposure photography are some of the things I look forward to doing the most. Okay. Thank you very much. Yeah, no problem. Allora, mi sono un attimo appunto riallacciata alla domanda di prima, perché io una delle cose che volevo chiedergli era se si interessa ad altre forme d'arte, a parte la musica. Mi ha detto che una volta disegnava, però l'ha un po' lasciato da parte. In questo momento per l'appunto è la fotografia, ma anche il montaggio video. Ha detto che si sono divertiti tantissimo a fare appunto i video di cui parlavamo prima, a coinvolgere altre persone, la loro famiglia e amici, e uscire, cercare le location, fare il guardaroba, il make-up, insomma, si sono divertiti un sacco. E non vedono l'ora di girare il prossimo video. No, l'hanno già girato, scusate, non vedono l'ora che esca il prossimo video. Hanno già alcune scene di pronte, è per Pestilential Eternity, che è una di quelle canzoni che hanno reimmaginato.
e alcuni segmenti sono già stati filmati. Però ha detto che in ogni caso la cosa che gli dà il rush di adrenalina più forte è il metal, dopodiché viene la musica e poi abbastanza al di sotto di queste due categorie viene il resto. Ha detto che tra le cose che lo appassionano non c'è niente di particolarmente artistico, però uno dei suoi hobby per esempio è il birdwatching, e l'ha fatto da quando era ragazzino e tra l'altro anche alcuni dei suoi insegnanti hanno fatto birdwatching. E un'altra cosa che gli piace molto è il calcio, ha detto soccer, quindi proprio il calcio europeo come lo intendiamo noi, è stata una delle sue passioni per 15 anni e poi gli piace il motocross e il BMX racing. Quindi sappiamo anche appunto parte della vita di Mr. Chris, grazie ad Ari. Allora, adesso Mr. Chris deve entrare in una camera assai ristretta, piccola, 10x10, dove vi sono solamente 3 strumenti. Con questi 3 strumenti che sto per citare, deve raccontarci la parte vocale nascosta di Mr. Chris all'interno del suo corpo, ancora non estratta attraverso le sue corde vocali. Quindi, quali? Un martello, un chiodo e una corda di una chitarra. Questi 3 strumenti devono essere riconducibili al modo di cantare di Mr. Chris verso il thrash metal. Ok. Deve farci anche qualcosa con questi 3 strumenti? No, per il momento no. Ok, per il momento no, ok. So he's asking you to imagine you are in a really tight room, a really small piece, and you have 3 tools in front of you. These tools are a hammer, a nail, and guitar chords. You don't have to do anything with them, but how the use of this tool will be able to represent what you do with your vocals? A hammer, a nail, and guitar hammer chords? And a guitar chord. I think basically it could be described as you take the nails, you wrap the guitar chords around them, and then you start hammering that mass into a block of wood. And just keep hammering and hammering and hammering until it's embedded into the wood. Ok. Thank you. Allora, ha detto That's che... how I would use it. That's how you would use it. Okay. That's how I would relate the two. The vocals are just hammer, 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 and a discorded, not very pretty sometimes sounding mess of anger and force, which is what you're doing to that bundle of nails wrapped in the guitar chords, and just mash that into the board or the wood or whatever you're going to pound that into. And you just keep pounding till it's gone. Ok. That's what I would do if that was in front of me. Yeah. Ok, thank you. Allora, dice che prenderebbe i chiodi, ci attorciglierebbe intorno le corde della chitarra e inizierebbe a martellare questa massa in un blocco di legno e continuare a martellare finché non si fonde dentro. Ha detto che appunto il martellamento rappresenta la voce e appunto i chiodi con le corde di chitarra attorcigliati sono appunto questo conglomerato di rabbia e di forza, anche se il suono non è molto carino, ma devi continuare a martellare finché non lo fai sparire. Hai visto? C'è della rabbia. Bella storia. Chris, quante difficoltà invece estrarre delle idee ancora interessanti verso un genere come thrash metal? Oppure una nazione di notevole interesse e talento verso la musica estrema come il Canada riesce ancora nel trovare delle idee interessanti?
Okay, so in a land like Canada, where a lot has been done in terms of extreme metal, how challenging do you find it to come up with new and interesting ideas in the thrash metal genre? Oh, in some sense, it's not that difficult in a way, only because it's whatever your imagination can imagine. And we have lots of stimuli here, lots to look at to be creative in that sense. Now, oh geez, ask that question just one more time if you wouldn't mind. Yeah, so I think what you meant was a lot has been done in the metal scene in Canada. So he was wondering if you find it challenging to bring up new and interesting ideas. The other aspect of that is that there's so many great bands nowadays that means more brains out there coming up with new ideas. And so in a sense, it becomes more challenging because you are, in a sense, competing with everybody else, if you look at it that way. But at the same time, the sky's the limit. And with so many great bands out there, and trying to make yourself rise to the cream of differentiate yourself between the others. So that can be a little challenging. But at the same time, the sky's the limit. There is no boundaries to what your imagination can create. It just comes down to an individual and where they're able to take their brain, I guess, is the best way I could answer that. Okay. We're all victims to the brains that we're born with. So not to say that brain can't be expanded and see new horizons. But like I say, I don't think there is a limit, and I don't really think it's that difficult in some senses. While in other senses, because of the overwhelming number of bands that are out there now, making sure you're not, just following the same routine over and over and over, that can be a little difficult too. So I think it comes down to each individual and just letting their imagination go where it may and not putting any limitations on those boundaries. Mm-hmm. Yeah. I think that's a very important thing to say, that always making the same thing over and over again can be just as difficult as trying to change and bring up new stuff all the time. Maybe even more. And maybe it bores you down in a while as an artist. So I think that will limit you even more trying to do that. So yeah, that's I completely agree with what you said. To the translation. Allora, ha detto che da un lato non è molto difficile perché la tua immaginazione può andare dappertutto e loro hanno molti stimoli, che siano visivi o altro, quindi ci sono molte intorno a loro, possono solo guardarsi intorno e già quello gli dà una spinta creativa. Dall'altro lato ci sono moltissime band adesso che sono anche ottime, con delle nuove idee, e sì, loro ovviamente competono con tutti gli altri, però ha detto anche che il cielo è il limite, per così dire, nel senso che sei solo tu che ti limiti, devi cercare di elevarti al massimo, di differenziarti, non essere come gli altri, perché puoi fare qualsiasi cosa, non ci sono limiti a quello che la tua immaginazione può creare, di quello che il tuo cervello può fare come individuo, perché i cervelli, sì, oddio, non è che possono essere espansi, però possono assolutamente prendere in considerazione nuovi orizzonti. E secondo lui sarebbe forse peggio dover sempre seguire la stessa routine. Anche quello può essere difficile, effettivamente, dipende dall'individuo, basta solo non limitarsi. In effetti gli ho detto, probabilmente per un artista è forse altrettanto difficile, se non di più, rifare sempre la stessa cosa per anni. Probabilmente non ci mette neanche di buon umore rifare sempre la stessa cosa, perché altrimenti tanto fa non fare il musicista e fare, che ne so, il contabile, non lo so. Sì, e ti fai due palle come una casa, fai sempre le stesse cose. Senza offesa per i contabili.
Ci puoi contare. Allora, tanti saluti, ci seguono dal Cile, da Santiago, gli Agnomina, che è un gruppo death metal, quindi dal Cile veramente tanti saluti. Giada, a te l'ultima domanda del canale Marchio di Fabbrica, Arianna. remixala, Arianna, scusami, mi sto rincoglionendo, ragazzi, ormai sono veramente da ospedale psichiatrico, hanno aperto la porta e ormai è finita. Non mi ricordo neanche io come mi chiamo ormai. Quindi lascio a te la domanda, remixala. Se vuoi aggiungere un'altra domanda, prego. Avevo un'altra domandina prima di arrivare. Prego, ci mancherebbe. So, last question from me. If you had to choose your favorite quote from any piece of media, what would it be and why does it speak to you? Basically, I think it would be, if you don't have a plan, plan to fail. Heard that one a few times over the years, and quotes are a funny thing because, you know, they're such a generalization, you know, but they do have meaning and a place. But mine would be, if you don't have a plan, plan to fail. And just throughout my life, I can relate to that. So I try to have a plan now. And whenever we're endeavoring on something large, like coming up with a new album and whatnot. So that's been the way we've kind of been structuring ourselves over the past 6-7 years now, is staying with that motto. If you don't have a plan, plan to fail. So make sure you have a plan from the time you get up in the morning to the time you go to bed at night. Okay. All right, thank you. For a goal. If you're what? For a goal, you know, a plan for a goal, an objective, something that you are trying to strive towards, you know? Yeah, of course. Allora, gli ho chiesto la sua citazione preferita da qualsiasi tipo di media, quale sarebbe e perché gli parla, perché gli dice qualcosa. E dice, mi ha detto, if you don't have a plan, plan to fail, nel senso se non hai un piano, metti da conto di fallire. Ha detto che l'ha sentita qualche volta in questi ultimi anni e ha detto sì, effettivamente le citazioni possono essere delle generalizzazioni, però hanno anche un significato e dette al momento giusto effettivamente possono dirti qualcosa. Ha detto che appunto questa frase lui nella sua vita ci si è molto immedesimato, perché adesso cerca sempre di avere un piano, soprattutto se sta succedendo qualcosa di importante, come per esempio un nuovo album che sta per uscire. Negli ultimi 6-7 anni loro hanno cercato di strutturarsi così, tenendo a mente questa citazione, questo motto, insomma, da quando ti alzi a quando vai a letto la sera devi sempre avere in testa un obiettivo. Quindi ragazzi, avete sentito appunto la domanda di Arianna, quindi sta veramente estrapolando delle domande, quindi preparatevi alle prossime puntate perché ne vedete delle belle. Prego Ari, a te la chiusura. Okay, so for the last question, this is what we ask to every artist. So our logo is a goblet, okay? We are the black goblet. This is what we're called, okay? So imagine you have this goblet into your hands and you have to fill it up with something to drink. What will it be and why does it represent you? I could think of a few things I would enjoy in that goblet. I would think that the one thing that would probably relate to me the most, as it represents to me the earth, life, sustenance, and the newborn, the very beginning, and that would be milk. Oh. I would put milk. I would have a chalice or a goblet of milk. This is a first. As far as I've seen, it wasn't alcoholic. So thank you. I would like a rum and coke. Don't get me wrong. I'd fill that chalice with ice and a shot of lime and some rum and some coke. But
realistically, it would have to be milk, given this particular scenario. Yes. Ok. Allora, dice che ci sarebbero un paio di cose che vorrebbe mettere dentro, però quella che lo rappresenta di più, perché per lui richiama la terra, la vita, il sostentamento e la rinascita all'inizio, vorrebbe un calice di latte. Quindi ho detto che per noi è, per me perlomeno, non ho mai visto qualcuno che abbia detto qualcosa di non alcolico. Quindi ho detto certo La mi prima prenderei anche un volta, Dallas con Rime e Room, però per me quello che mi rappresenta di più è il latte. è la prima volta che rispondono il latte. Ah, Salutiamo Moliterniate e Max. Sì, è la prima volta che rispondono il latte, è la yeah. primissima volta. Milk is the first time. You are the first one who answered milk to this question. Sweet. That's nice. Yeah. Ok. Allora, salutiamo Mr. Chris per la sua disponibilità, gentilezza, veramente è sempre fantastico parlare con musicisti canadesi. Infatti stavamo dicendo appunto dietro le quinte con Arianna, infatti Arianna mi ha detto, allora guarda, i musicisti canadesi sono sempre simpaticissimi, infatti è stata questa un'altra prova della simpatia e dell'umanità di questo grandissimo popolo, veramente questo grandissimo popolo che merita veramente tanto rispetto. Okay. So we thank you for your kindness and availability. You were very nice, and we were very glad to see the human behind the artist. And yeah, he said that every time we talk to Canadians, they're always super nice people. So it's always a pleasure. Thank you. Thank you. Well, it's been I was just going to say, it's been my great pleasure too. It's been an honor to be with you, and thanks so much. Thank you very much. Chris, un abbraccio a te e a tuo padre, un abbraccio grandissimo. Big hug to you and your father. Oh, thank you. Thank you. I appreciate that. Thank you. Bye bye, Chris. Bye, Take Chris. care, you Thank all. you so Take care. much. You Take bet. care. Bye. Bye now. Ok, ragazzi, allora, eccoci qua. Allora, per quale motivo un abbraccio al padre? Perché mi ha detto in questi giorni Chris che il padre non stava bene, però niente di grave, quindi per quello che appunto è stato salutato anche il padre. Ari, hai dato ancora di più il meglio oggi con delle domande allorquanto, eccetera, eccetera. Una domanda che stavo dietro le quinte, non se l'aspettavo sicuramente, quella della stanza piccola, 10x10, che ne stavo parlando appunto dietro le quinte. Lo Ha sapevo che la tenuto tiravi botta, fuori. ha tenuto botta lui, Ha tenuto botta. e non me Non è stato l'aspettavo. bravo. Sì, sì, pienamente d'accordo. Mm. Allora, ragazzi, noi ci vediamo direttamente domenica con l'Arte Oscura. Ci sarà la video recensione della seconda parte dell'etichetta, la Global Records, che è una label di Birmingham. E poi via via discorrendo gli altri appuntamenti che li vedrete annunciati a breve. Quindi, io ringrazio Arianna per il suo Grazie. operato, veramente chirurgica come sempre. Io ringrazio tutti voi ragazzi per la vostra cortese attenzione, veramente per il vostro attaccamento. Grazie a voi, noi siamo qua. Il grande spettacolo continua e non si fermerà mai. Il sacro codice d'onore è 000. La morte vi renderà liberi. Au revoir.